IQAC Coordinator, Dr. K.R. Jaya, heads of various departments, dear colleagues and friends. A warm good morning to all of you. Maharaja's College, we know that Maharaja's College is an autonomous college. Autonomous College, academic autonomy and Maharaja's College confer ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Academic autonomy അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മഹാരാജാസ് കോളേജിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി gaining momentum since 2010. Almost all institutions and universities are switching over to outcome based education. In line with that development, our institution should also change. When we restructure our curriculum and syllabus, it should be done in accordance with outcome-based education. എനിക്ക് തോന്നുന്നു outcome-based education പല ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ്. ലേണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് outcome-based education. What do you want the students to have or able to do? How can you best help students achieve it? How will you know what they have achieved it? And how do you close the loop? These are the questions to be addressed in outcome-based education. Outcome-based education ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. We know that world is changing very fast. Education is not an exception. എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. 3 കീ ഏരിയകളെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് OBE ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോളജ്, മറ്റൊന്ന് സ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. Domain knowledge is very important as far as students are concerned. Skill-based education for employability is also required, and also lifelong learning attitude. These are the areas addressed in outcome-based education. കേരളത്തില് ഈ outcome-based education fruitful ആയി നടപ്പിലാക്കിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് KTU ആണ്, APJ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ ഫിലോസഫി ആദ്യമായി വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ അക്കോർഡൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന KTU, ആ KTUവിൽ നിന്നുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രൊഫസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ബാബു സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സുരേഷ് ബാബു സർ. Sir, Dean Research, Professor in Electronics and Communication Engineering. Regarding his qualification,
He took his BTech from TKM Engineering College, Kollam, MTech from IIT Madras, and PhD from College of Engineering, Trivandrum. He has so many years of experience, about 30 years of teaching experience, and also he has industry experience. In addition to that, he has 11 years of administrative experience. He was the controller of examination of APJ Abdul Kalam Technological University, Dean Research, Chairman Board of Studies. He was IQAC coordinator, head of the department. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരുന്നതാണ്. He's an approved research guide of KTU and successfully guided 4 PhD scholars. He has 29 publications in Scopus Index journals and also published 9 books in engineering subjects. He has presented papers, international conference and national conference and seminars. He has delivered many talks, specifically on outcome-based education. Outcome-based education കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ടോക്കുകൾ സാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും. He is actively involved in the curriculum development of KTU. ഇതാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞാൽ. We are blessed with the presence of Dr. V. Suresh Babu as resource person for delivering a talk on outcome-based education in our institution. See, we are organizing this program. It's a joint effort of IQAC Institutional Quality Assurance Cell and PTA. PG syllabus restructuring-ആയിട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. So we are very happy to invite Dr. V. Suresh Babu sir for delivering a talk on outcome-based education. Thank you so much, sir, for your presence here. On behalf of IQAC and on behalf of Parent Teacher Association, I invite Dr. V. Suresh Babu sir for delivering his address or delivering his talk on outcome-based education. I also welcome all the faculty members of Maharajas College for this program. Thank you all and thank you very much. Okay, thank you, Dr. Suresh, for the detailed and kind introduction. And actually, you have well explained the features of outcome-based education, and also from your welcome notes, I got a feeling that all of you have very good awareness about outcome-based education. And before starting my talk, I would like to express my gratitude to Dr. Jaya, the coordinator of this program, and also the principal of Maharajas College for inviting me to this program, to the prestigious institution, Maharajas College. And my request is that please make this webinar as interactive as possible, because as far as outcome-based education is concerned, so it is not in a matured state
in our country, and especially in our state. And as Dr. Suresh mentioned, KTU has initiated, or in the state of Kerala, the outcome-based education has launched by Kerala Technical Education, APJ Abdul Kalam Technological University. But even before that, the institutions were following because of uh, the insistence of National Board of Accreditation. Because say, as part of the Washington Accord, the OBE become a part of engineering education in India due to Washington Accord. Even though the Washington Accord as signed in 1989, India became a signatory of Washington Accord in 2007 only. And it ensures mobility of our graduates, especially the engineering graduates. That is, a graduate from a signatory in Washington Accord will be accepted without any screening for employment as well as higher studies. That is, a graduate from India will be accepted as good as a graduate from US or UK, provided he is from a NBA accredited program in India. And this benefit will be extended only to a graduate who is coming from an NBA accredited program. Therefore, the accreditation, NBA accreditation, is limited to a program. For example, an institution as a whole is not accredited, or a department as a whole is not accredited by NBA. It is different from the NAC accreditation. In NBA accreditation, only a program. A program means, for example, if you consider a department of mathematics may consist of, it can have different programs. A UG program on mathematics, different PG programs on mathematics, doctoral program, etc. Therefore, the accreditation is only for a program. And the outcome-based education is a mandatory requirement of the Washington Accord. That is, if you become a signatory of the Washington Accord, you are supposed to follow outcome-based education. And that is why the engineering education in India is, and also the accreditation is outcome-based accreditation. Therefore, the institutions are required to, or enforced to follow, especially engineering education. Has to follow outcome-based education. But the outcome-based education initially started, it has a history from 1950s. That is, after the Second World War, certain countries had a feeling that there is some problem with their education system, and they made several experimentation, and finally in 90s they arrived at a solution with outcome-based education. And this outcome-based education was initially applied for school education, and after that extended to all levels of education, including engineering, medical education. And it can be applied to any education system, not limited to school education or engineering education. But in India, the outcome-based education, a framework is there for outcome-based education in India, which is mainly proposed by the National Board of Accreditation, because for structuring the accreditation and for fair evaluation of by NBA, there is some structure for outcome-based education. And first, I will go through some features of outcome-based education. Actually, in a nutshell, Dr. Suresh has explained the main features of outcome-based education.
Is the presentation visible? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Good, sir. okay. Okay, the outcome-based education, the essence of outcome-based education is that you define the outcome. In outcome-based education, you define the outcome at various levels. As far as an institution is concerned, the outcome of the institution, you define the outcome of the institution, and which is named as the vision and vision. Then to achieve the vision, you will have some mission, and the several or the various departments will have their outcome, which is the vision of the department, and the vision is achieved through the mission of the departments. Then when it comes to the program, each program will have PEOs, program educational objectives, and then the program outcomes. And at the lowest level, the outcome is the course outcomes. We'll discuss this in detail, the different levels of outcomes. But this webinar, at the end of this webinar, you will be able to compare conventional education with outcome-based education, at least the main differences between the conventional education and outcome-based education, formulate POs of PG program in science, social science, and related to cognitive levels. And in case of engineering education, for UG engineering, the POs are already defined by the National Board of Accreditation. Therefore, our duty is somewhat easy since the program outcomes are defined by the NBA itself. But in addition to the POs defined by the NBAs, each program can have 2 to 3 program specific outcomes, PSOs. And in the case of PG programs in engineering, 3 POs are already defined by the NBAs, and each program should define additional 3 POs. Therefore, how to formulate POs of a program, and then write COs of each course, COs of your courses with the cognitive levels. And the cognitive levels are related to Bloom's taxonomy, and also it's a classification of knowledge. Bloom's taxonomy is a mechanism for classifying the knowledge, and we'll briefly discuss about Bloom's taxonomy also. And also you will be able to map CO2, that is the course outcome, to program outcome with appropriate correlation levels, choose assessment tools, and frame questions according to the set COs. So William Spady is considered as the father of outcome-based education, and he has written a book on outcome-based education also. According to him, outcome-based education means starting with a clear picture of what is important for the students to be able to do, then organizing the curriculum, instruction, and assessment to make sure that this learning ultimately happens. Or outcome-based education is a student-centric education, and the curriculum is framed accordingly or based on what the students are able to do or what the students need on completion of the program. The 4 principles of OBE, the first one is clarity of focus. And because each program, as far as a program is concerned, each program will have program outcomes, and program outcomes represent the abilities of students on completion of the program. And the abilities may be the knowledge, skill, or attitude. The knowledge, skill, or aptitude, or the PO represents what the student can do on completion of the program with
the acquired knowledge. And it does not represent, it is not the knowledge, but what he can do with the acquired knowledge. That is the POs, program outcomes, and the clarity of focus is the outcome-based education. The focus of outcome-based education is on the POs, because as I want completion of the program, we should ensure that all students attain or acquire the program outcomes. Whereas in conventional education, there is no such focus. We will have a syllabus and complete the syllabus, then say conduct examinations and give them scores, fail or pass, and it is only a testing of knowledge or remembering ability of the student, and the actual abilities, what he can do with what they learned, is not tested in conventional education. And also the outcome-based education provide expanded opportunity, because in this case, and since your institution has autonomy, you can effectively implement outcome-based education, because it need autonomy. Otherwise, we cannot effectively implement outcome-based education, because the outcome-based education ensures opportunity to each student or each of the admitted student. It ensures that each of the student attain the set outcomes, course outcomes to program outcomes. And because of the same reason, the level of expectation will be more in terms of the placement or in terms of the percentage of students going for higher studies, etc. The level of expectation will be more in outcome-based education compared to the conventional education. And also it is a design down approach. That is, you design the highest level of outcome first, then based on that, and in the case of an institution, the highest level is the institutional vision, then the department vision, after that the POs, and finally the course outcome. You define the course outcome, and then only you set the curriculum. Whereas in a conventional education system, you design the curriculum, then you follow the teaching learning process, and there is no such focus or structure as in the case of outcome-based education. The keys to outcome-based education are developing a set of learning outcomes around which all of the system's components can be focused. Or the course outcomes are the most important thing, because all the abilities, program outcomes are attained through the course outcomes. Therefore, while we teach, because the program outcomes ultimately, as far as a student is concerned or a graduate is concerned, the program outcome, his focus is on the program outcome, but all the program outcomes are attained through or acquired through the course outcomes. Therefore, we impart the program outcomes through the teaching learning process and through each of the courses. Therefore, each of the courses will have COs, and each of these COs will contribute to the POs. Therefore, the course outcomes or learning outcomes are at the grassroots level. They are the most important thing as far as an outcome-based education is concerned, and all other things depends on the course outcomes. Even the mission of the institution departments are attained through the course outcomes. Therefore, developing a set of learning outcomes and establishing the condition and opportunities within the system that enable and encourage all students to achieve those essential outcomes. And here is this is where you require autonomy. You should establish the condition and opportunities within the system, or the system should tune to effectively implement the outcome-based education. And the outcomes, learning outcomes or the course outcomes are also known as learning outcomes, are what the learners can actually do with what they know and have learned. Or the learning outcome of a course will be the represent what they can do with what they learn in the course, as well as they have already acquired some knowledge from their previous studies, and that also can be utilized for achieving
the outcome. Learning outcomes represent what the learners can actually do with what they know and have learned. Outcomes are actions and performances that embody and reflect learner competencies in using content, information, ideas, and tools successfully. Therefore, outcomes are the ability to use the acquired knowledge successfully, or use or apply the acquired knowledge successfully. Or no outcome is directly related to the simply knowledge. Acquiring knowledge does not ensure the attainment of any outcome. It needs the application of the acquired knowledge, and this is true. It is not this is applicable not simply to engineering education. It is applicable to any education or social science or science. He or she should be able to use or apply the knowledge acquired, and the outcomes will be representing the ability to use the knowledge acquired successfully. And outcomes are not values, beliefs, attitudes, or psychological state of mind. Some attributes of outcomes. Say outcomes provide picture of the student behavior that results from learning, describe long-term learning, acknowledges different learning styles and forms of intelligence, is understandable to student and the community, address higher order thinking skills, and outcomes must be accessible directly or indirectly, or you should be able to measure the outcome, and also the outcome must be attainable, measurable, and outcome must be measurable and attainable. Therefore, while writing the course outcome or program outcome, you should ensure that the outcomes are attainable and measurable. Outcome versus objective. Objectives represent a wish list and are not directly assessed. And in the case of objective, it need not be measurable and accessible, measurable or attainable. But outcomes must be measurable and attainable. And objectives tell what is intended to happen. It is only prospective, whereas outcomes represent significant changes in students from provided learning experience, and they focus on the ends rather. Or the outcome-based education is transformative, or the students will be transformed. They will acquire several abilities through outcome-based education, and it is our duty to ensure that the set outcomes are attained. This OBE pyramid, or this is the top-down approach of outcome-based education. First, we define outcomes, then design curriculum, deliver instruction or teaching learning process, then document results. That is, you make the deliver instructions, make the assessment or measurement of the attainment, and then determine advancement. Or the speciality of outcome-based education is that it ensures continuous quality improvement. OBE purposes: ensuring that all students are equipped with the knowledge, competence, and qualities needed to be successful after they exit the education system. That is, the OBE ensures that all students are equipped with the knowledge, competence, and qualities, or it provides opportunity to each one. Structuring and operating institutions so that those outcomes can be achieved and maximized for all students. And some of the assumptions of OBE: all students can learn and succeed, but not on the same day and same way. Successful learning promotes even more successful learning. Institutions control the conditions that directly affect successful learning. And OBE is not right outcomes about existing curricula. In several places this happens. Whatever we practice conventional teaching learning process, and this actually happens in unfortunately in many of the engineering institutions. Even though Dr. Suresh has pointed out that the institutions under APJ Abdul Kalam Technological University are successfully practicing outcome-based education,
what I observed is that many of the institutions are not following outcome-based education in the right manner. They are following the conventional education, and for the accreditation purpose, they make some manipulations, and they convert everything into the format of outcome-based education. And that in that case, there will not be any benefit for the students or the institution. Or we should implement it in the right sense. And also, the OBE ensures, in addition to the exam results or passing the examination, the OBE ensures communication skill, creativity, critical thinking, integrity, honesty, and not only the knowledge, imparting of knowledge. OBE ensures the integrated growth and the integrated personality development in the case of outcome-based education. There must be components to provide each of the self-confidence, tactfulness, creativity, and all these qualities are required, are not limited to engineering graduates, are applicable to any students, any graduate. Organizational skills, analytical skills, leadership, entrepreneurial skills, behavior, politeness, etc. Say some deficiencies of conventional education are it provides students with a learning environment with a little attention to whether or not students ever learn the material. And students are given grades and rankings compared to each other. Students become exam oriented or CGPA driven. Graduates are not completely prepared for the workforce. Or that this is a continuous complaint in our country, that is our engineering graduates or generally our graduates are not employable. And this can be rectified by the effective implementation of outcome-based education, because the OBE emphasizes on the additional skills, soft skills, interpersonal skills, analytical skills, etc., rather than focusing on sharing of knowledge. And OBE also addresses these questions. What do we want the students have or be able to do? That is, by the end of the program, if a student is admitted to a UG program in mathematics, by the end of the program, what the student will be able to do? How can we best help the student achieve it? How will we know whether the student have achieved it? Because there is mechanism to assess the attainment of each student. How do we close the loop for further improvements, or we ensure continuous improvement in outcome-based education? So this represent the process of outcome-based education. It consists of outcome-based curriculum, then outcome-based teaching learning process, and the curriculum is set according to the POs, the program outcomes, and corresponding to the program outcomes, we define the course outcomes, and according to the program outcomes and course outcomes, we set the curriculum. And based on the curriculum, therefore, the outcome-based education starts with the curriculum design, or the curriculum design is the first step in outcome-based. Or usually we cannot successfully implement outcome-based education with an existing curriculum, because it may have several flaws in terms of the outcome-based education. Therefore, we define the vision mission, we define the POs, program outcomes, and we define the course outcomes, and then we design the curriculum. And not directly designing the curriculum, but the curriculum must be outcome-based. So with an available curriculum, there may be constraints in implementing outcome-based education effectively. Therefore, they design the curriculum, then the teaching learning process, outcome-based teaching learning process, and this includes the appropriate teaching learning methods, as well as then the
outcome-based assessment. There is the assessment actually, it is very important as far as outcome-based education is concerned, because the several skills, the program outcomes involves several abilities and skills, and many of the skills cannot be assessed through written examinations or internal examination or in-semester examination or assignments, and appropriate assessment tools must be used for assessing the outcomes, like course projects, debates, seminars, group discussion, etc. The appropriate assessment tools must be used, and also the rubrics, wherever required, rubrics also must be used for the assessment. And in outcome-based education, in the case of an institution will have a vision and mission, and the vision represent the long-term goal of the institution, or where the institution, the status of the institution after 10 or 15 years, and this vision is attained through the mission. Mission is the process or procedure through which we attain the vision. Therefore, you define the vision of the institution, mission of the institution, then define the vision for each department, and also the mission of each department. And through attainment of the vision of all the departments, the institution will attain the vision. And also the vision will be redefined. Usually the vision of the mission, it is not defined in a single time, or it is not a lifelong vision and mission are not fixed for the entire life of the institution. It may be, once the vision is achieved, it can be redefined. And usually the cycle of vision, institutional and department vision mission, is of the order of 10 to 15, or we can review it after every 10 to 15 or 20 years. And vision is a futuristic statement that the institution department would like to achieve or over a long period of time. Mission statements are essentially the means to achieve, or how we arrive at, or the process, procedure, etc., or the means to achieve the vision. This is an example of a vision. Be a premier center of education. This can be a premier center of engineering education with a national level excellence. A mission: offer a well-balanced program of instruction, practical experience, and opportunities for overall personality development. Or the mission represents the process and procedure followed by the institution, and vision represents the status of the institution, a premier center of education with a national level excellence. And this actually, the vision, we need not be at this status at present, but it is a goal. Vision is a goal, whereas mission is a means for the process and procedure followed. Another example of vision: be a leader in education with international visibility. Mission: design and implement trending educational system that meets the requirements of stakeholders, nurture successful graduates in all domains of science, social science, lead institutions to its excellence. Or the mission may have subdivisions like this. Say, in this case, there are 3 subdivisions: meets the requirements of the stakeholders, nurture successful graduates in all domains of science, social science, lead institution to its excellence. This is the overall structure of the institutional structure. The institution may have different departments. A department will have different programs, program 1, program 1, 2, like that. And each program will have program educational objectives and program educational objectives, and also each program will have program outcomes, and the program outcomes are attained through the course. Each program will have several courses spread over different semesters, and each courses will have 4 to 6 COs, and through the attainment of the course outcomes, the program outcomes will be attained.
and through the program outcomes, the PEOs will be attained, and also through the process through the attainment of the vision mission of the department, the vision mission of the institution will be attained. And program educational objectives are broad statements. So vision mission is the highest level of outcomes, vision of the institution and vision of the department. Then comes the next level outcome is the program educational objectives. Therefore, each program, and this must be the program educational objectives must be unique. Each program should have a unique program educational objectives, and these program educational objectives represent broad statements that describe the career and professional accomplishments that the program is preparing the graduates to achieve. That is what the graduates will be doing after 4 or 5 years on completion of the program. That is program educational objectives. And program outcomes. Program outcomes are narrow statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. That is what the students are able to do with the what they learned by the time of graduation. That is program outcomes. Program outcomes basically describe knowledge, skills, and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of graduation. POs should not be too broad. They must align with the graduate attributes. POs should be accessible, or they should be measurable and attainable. This is very important. When you define a PO, it is very essential that the PO must be measurable and attainable. You should be able to measure the level of attainment of the PO. Course outcomes are the lowest level of outcomes or micro level outcomes. Every course of study over a semester will have 4 to 6. Sorry, each course means a subject may have 4 to 6 outcomes called course outcomes, and each CO refer to specific attainable and measurable attributes. That is PO. Each CO, that is whenever you write a course outcome, this course outcome must refer to a PO, or POs are abilities or the skills or abilities of the graduate on completion of the program, and these program outcomes are attained through the course outcomes. Course outcomes are also the abilities the graduate acquire through the course. Therefore, each course should refer, or you should be able to map a course outcome to a PO, a program outcome. If a course outcome is not related to any of the POs, that implies that that CO is meaningless. Therefore, each CO must refer to one or more program outcomes. Each CO contributes to the attainment of one or more POs, program outcomes. Each PO is to be attained by the attainment of a set of COs. That is, the program outcomes are attained through the attainment of course outcomes. And for example, if you consider a PG program, there will be 4 semesters, and in 4 semesters there may be around 15 to 20 courses, and for all these courses there may be 20 into around 100 COs, and these 100 COs will be mapped to the 6 or 7 or 10 POs. Therefore, a few of the COs, or there will be few COs mapped to each PO, and the POs are attained through the attainment of the course outcomes. To assure the attainment of POs, CO should be carefully written, delivered, assessed, and evaluated. Therefore, the course outcomes, the writing of and also the teaching learning process, assessment and evaluation of the course outcome is the most important thing. That is, once your course outcomes are written in the right way, then you can correctly map the course outcome to POs, and you can also assess the attainment of program outcomes in the right way.
And Bloom's taxonomy, actually, to understand to write the COs and POs correctly, you should have some knowledge of the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy stands for classification, and it is a method of classifying educational objectives. And Benjamin Samuel Bloom proposed a method for classifying educational objectives, and he classified educational objectives into three domains, namely the knowledge or cognitive domain, doing or psychomotor domain, and oneself or affective. Or the affective domain is related with our thoughts, whereas the cognitive domain is related with the intellectual skills, knowledge and intellectual skills, and the psychomotor domain is related with the ability of doing things. Therefore, the educational objectives is broadly classified into three domains: knowledge, cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. And usually, while specifying COs and POs, only the cognitive domain, the knowledge in the cognitive domain will be assigned, and the knowledge in other domains are also important, and we should also ensure that the graduates attain knowledge in the other domains also, but they are not measurable in many situations. Therefore, we assign only knowledge in the cognitive domain. Or when you assign Bloom's level to a CO or PO, we are assigning the knowledge in the cognitive domain. The affective domain includes the manner in which we deal with things emotionally. Cognitive domain involves knowledge and the development of intellectual skills. Psychomotor domain involves physical movement, coordination, and use of the motor skill. And this is the classification of knowledge in the affective domain: receiving, responding, valuing, organizing, and characterization is the highest level of knowledge in the affective domain. Receiving means become aware of the information. That is, once you listen to the talk, you receive it. That is receiving. And responding is exhibit a reaction. And it can be through a body language or through an oral interaction, like that, or written form. That is responding, valuing, like that, characterizing. Then in the cognitive domain, knowledge is classified in this way: at the lowest level, remember, then understand, apply, analyze, evaluate, and create. Therefore, in any program outcome, the graduates should have knowledge in various domains. Remember, understand. Actually, remember and understand is required at all levels, and also a lower level of knowledge is always implied for higher level. That is, to understand something, it is essential to remember. If you do not remember anything, it is not possible to understand things. Therefore, remembering is required for understanding. Remember and understand is required for that is, if you want to apply knowledge. For example, if you want to apply knowledge to solve a problem, only if you remember and understand things, you can apply. Therefore, a higher level knowledge always implies that you already have lower levels of knowledge. Therefore, remember, understand. Remembering means just by hearting or listing things. Understand means expressing in own way. And applying is applying the knowledge in a different context for solving problems, like that. And analyze means split information, breaking down information into components, parts, and arriving at some interpretations. And evaluate is judging the value of information or ideas, and creating is combining parts, or it is creating new knowledge. It is the highest level of knowledge. Designing a new thing, or writing a hypothesis which is new one, like that. These are the different levels of knowledge.
In psychomotor domain, the knowledge is defined as imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. Okay, I'm not going into the details. And now, before discussing about the course outcomes and program outcomes of a science program, we will quickly go through the program outcomes of engineering education. You can see that you can adopt a few of the outcomes from engineering education for science education also. There is engineering knowledge. This engineering, instead of engineering knowledge, it may be the domain knowledge, your knowledge of mathematics. And problem analysis is required for many of the science, as well as even for social science, the problem analysis is needed. A problem means it need not be a numerical problem. A business problem, which may be or an industrial dispute, etc., are examples of problems. Therefore, it is applicable to science, social science also, and design development of solution. Therefore, if you have a problem, then you should be able to design and develop solution for the problem. Investigations of complex problem, modern tool usage. We'll discuss in an elaborate form of these POs. Engineer and society, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork. These ethics, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, project management and finance, lifelong learning, all these are required for science, social science graduates also. Therefore, you may try to include some of these program outcomes to your programs also. So engineering knowledge represent the ability to apply, that is, after the completion of the program, students or the graduate will be able to apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specialization to the solution of complex engineering problem. That is engineering knowledge. Whereas problem analysis is after the graduation, the student will be able to identify, formulate research literature, and analyze complex engineering problems, reaching substantial conclusions using first principles of mathematics, natural science, and engineering science. There is problem analysis. Design development of solution, design solutions for complex engineering problems, and design system components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations. Conduct investigations of complex problems using research-based knowledge and research methods, including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions. Modern tool usage. Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modeling to complex engineering activities with an understanding of the limitations. This modern tool usage also may be applicable to many science and social science subjects, commerce, mathematics, etc. The engineer and society. Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal, and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice. Environment as aspect. Understand the impact of professional engineering solutions in societal and environmental context and demonstrate knowledge of and need for sustainable development. Ethics. Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of engineering practice. So individual and teamwork. Function effectively as an individual and as a member or a leader in diverse teams and in multidisciplinary settings. Individual and teamwork. And these POs are applicable to any graduate. Communication. Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with the society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give
and receive clear instructions. Project management and finance. Demonstrate knowledge and understanding of engineering and management principles and apply these to one's own work. As a member and leader in a team to manage projects and lifelong learning. And this also every graduate need the lifelong learning, recognize the need for and how the preparation and ability to engage in independent and lifelong learning in the broadest context of technological change. Also, while writing the program outcomes, you can follow a strategy like this. And this actually, this slide is taken from the NBA website related to the examination assessment and evaluation policy. This is available in an NBA. For example, PO1 in engineering for engineering graduates is engineering knowledge, which is apply the knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specialization for the solution of complex engineering problems. And you can adopt this strategy while defining POs. That is, each PO is related with one or more. In this case, more competencies are involved with a single PO, and each competency, there must be indicators. So for example, the competency involved in this PO demonstrate the competence in mathematical modeling, that is, apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals. Therefore, one competency is demonstrate competence in mathematical modeling. Therefore, the indicators are apply mathematical techniques such as calculus, linear algebra, and statistics to solve problems. Apply advanced mathematical techniques to model and solve mechanical or the engineering problems. Demonstrate competence in basic science. Apply laws of natural science to an engineering problem. Therefore, these things, the COs, the course outcome must reflect some of the indicators when you define or when you map a PO, a CO to a PO. That CO will be representing one of the competency. Each CO must be reflecting one of the competency related to a PO. Demonstrate competence in engineering fundamentals, then demonstrate competence in specialized engineering knowledge to the program. Apply mechanical engineering concept to solve. Therefore, while writing POs, you can adopt this mechanism. Therefore, each PO must be linked with one or more competency, and you can identify one or more indicators associated with each competency. And now I will also show the program outcomes of PG engineering, because you can see that when you go to PG, because I think now you are in a process of writing POs of your PG programs. And as far as PG, all PG programs are research oriented. Therefore, while writing the POs of PG programs, a focus on research shall be there. Therefore, you look at the first three POs are already given by these are not defined by the institute. These are given by the NBA. The first PO is independently carry out research, investigation, and development work to solve practical problems. This is not for research scholars. This is for PG scholars. Independently carry out research, investigation, and development work to solve practical problems. PO2, write and present a substantial technical report documents. PO3, demonstrate a degree of mastery over the areas as per the specialization of the program. And this is very important, because when you study PG, say PG, as far as a PG student is concerned, he, after completion of the PG course, he should have a mastery over the course he study. For example, a student will study mathematics at UG level and mathematics at PG level. At PG level, he will be a specialized area of the mathematics. Instead of mathematics as a common subject, say maybe a specialized area. And in that case, he should have mastery in the subject. Mastery means we know as a master or as a teacher
we are supposed to clear any doubt of the student. We are supposed to know the solution to any problem, or we should be a master of the subject. Therefore, the depth as well as breadth of the breadth of knowledge of the subject should be very high in the and that is mastery. Demonstrate a degree of mastery over the areas as per specialization of the program. The mastery should be at a level higher than the requirement in the appropriate bachelor program. ഇപ്പോൾ ഞാൻ UG പ്രോഗ്രാമിന്റെ POs കാണിച്ചു. അവിടെ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ നോളജ്, എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് പ്രോബ്ലം, ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ when you study PG, your level of knowledge must be higher than that. That is represented as a degree of mastery. Okay, and PO 4 and 5 are written by the institution, and actually these are part of PG engineering programs of College of Engineering Trivandrum, Electronics and Communication Department. Demonstrate ethics related to intellectual properties and professional practice. Then PO5 is lifelong learning. Learn independently based on the individual and system level needs, especially in the context of rapidly changing technology. Therefore, this lifelong learning is not an automatically attained skill, and we can impart the skill of lifelong learning to graduates by certain techniques or certain tools. For example, giving a seminar on if the student is given a seminar on a topic which is beyond his curriculum. In that case, he is supposed to learn by himself and prepare a report on it, and that promotes self-study. Or lifelong learning is identifying the areas of needs based on the individual and the system requirements, and the ability to study on self. And that ability is lifelong learning, and that can be induced through activities like seminars, writing reports, and doing project on a new area like that. We will be able to assess lifelong learning using appropriate rubrics. And also we should use in all the abilities actually, as far as the you can see that the knowledge levels K3, K4, K5, K6, etc. are there. Usually the knowledge K4 to K6 cannot be assessed through a written test. If a PO or CO, the knowledge level, cognitive level associated with a CO or PO is 5 or 6. In that case, 5 is evaluate, and evaluation and create, that cannot be assessed through internal evaluation, internal examination, or end semester evaluation. That can be assessed through specialized assessment tools. Therefore, the use of appropriate assessment tool is very important. It can be course project, it can be assignment, a seminar, discussions, like that. I say appropriate tools of evaluation must be used. This is example of COs of the course research methodology. Say the course outcomes, or after studying research methodology, the students will be able to write a review paper on his or her area of research. He should be able to review a research paper. He should be able to prepare a rebuttal letter to the editor. Right, and also you look at these are evaluated, assessed through assessment. Write a review paper on your area of research. That is given as an individual assignment. Review a research paper, and this is a linked assignment, or each review paper submitted by the students will be shared among them, and therefore the same thing, the first assignment will be shared between students, and each one will prepare a review on the paper prepared by others. Prepare a rebuttal letter. Rebuttal letter is writing reply to the review comments. Write a journal conference paper based on hypothetical. How to write a journal conference paper? That is another
course outcome and prepare and present a report on the research paper. This is only an example of the course outcomes, and the mapping of CO to PO is also given. And usually the CO to PO metrics will be a space one. There is one CO will be mapped to, in some cases it may be mapped to more than CO1 is mapped to PO2, 4 and 5. CO1 write a review paper on your area of research, and PO2, right, that involves the writing ability. PO2, 4 demonstrate ethics related to intellect. That involves ethics, because when you write a paper, it should not be a copy of a person. There should not be any plagiarism, etc. Therefore, that involves ethics. And it also involves lifelong learning, because the student to write a review, even though it is a review paper, he should learn things from other papers. Therefore, that is why the CO1 is mapped to PO2, 4 and 6. In some cases, certain POs will be mapped to a single COs will be mapped to single POs. But this mapping, therefore, the most important thing as far as the outcome-based education is writing the COs correctly and map CO to PO correctly with the correct correlation level. That is, when you map a CO to a PO, the level of correlation between CO, that is, when you map CO1 to PO2 with correlation level 3, correlation levels are either no correlation, and no correlation is represented by a hyphen like this, and slight correlation is 1. That is, if CO is only slightly correlated, or by the attainment of CO, if PO2 is only attained slightly, then slight correlation, a moderate correlation, and there are certain rules by which you assign 1, 2, or 3. Therefore, if the attainment of CO1 strongly helps the attainment of PO2, then we can correlate strongly. Therefore, the entry of a CO to PO mapping will be either a hyphen, there is no correlation, and it can be 1, 2, or 3. 1 means slight correlation, and this 1, 2, 3 depends on several factors. That is, if you write a 3 here, strong correlation, then the knowledge level required for PO2 and the knowledge level of CO1 must be the same, and also there must be substantial evidence for the attainment of CO1. That is, if a CO1 is assessed through a series test or end semester examination, there must be sufficient questions with the required knowledge level, or the knowledge level required is 3. Then there must be sufficient questions at knowledge level 3 is application of knowledge. But if the questions are only the understand level, explain the principle of, or describe the principle of, like that, in that case you cannot map CO1 to PO2 if the knowledge level required is application of knowledge. Therefore, the knowledge associated with the CO must be at par with the knowledge required for PO. In that case, you can strongly map. A moderate correlation means the correlation between CO and PO is moderate. In that case, also the knowledge level must match. But if the evidence is less, if the number of questions covering, or if the assessment is weak, there is only a weak assessment for CO1, then which relate to PO2, then you will give a correlation which is 2 or 3. That depends on several. And in the case of while identifying the curricular gap, this is for calculating attainment. While identifying the curricular gap, in that case also you are giving 3, 2, or 1, and I will come to that curricular gap identification. Okay, the next
part of the presentation is related to the calculation of attainment, how the CO attainment and PO attainment, how to calculate the CO and PO attainment. And in this, for CO as well as PO attainment, there are two categories of attainment: direct attainment and indirect attainment. And the weightage given for direct attainment can be 80%, and weightage to indirect attainment can be a maximum of. These are only indicative, and these are not the fixed values. But usually, the more weightage will be given to direct attainment, and the weightage given for indirect attainment must be less than 20. It can be. It is better to have better to be 90 and 10. And direct attainment is through the, if there is direct evidence like the series test, end semester examination, assignment, then if you are using rubrics for assessing seminar, project, etc., they are direct attainments. Whereas indirect attainment are surveys, or the attainment of COs can be assessed through surveys. For example, for COs, the indirect attainment is through course end surveys. That is after completion of the course. Subject പഠിച്ചു തീർന്നിട്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സർവേ എടുക്കുന്നു. To what extent you attained CO1, or CO1 is, for example, to what extent you are able to review a paper on your research, or what is the level of confidence by which you can write a review paper. And it can be in a scale of 5, 4, 3, 2, etc. And then from their gradings, you can arrive, it should be converted to levels of 1, 2, 3, or because always attainment levels are represented in terms of attainment 0 or 1, 2, 3, like that, and scale of 3. Therefore, but in the survey, usually a five grades will be taken for the level of confidence, maybe 5, 4, 3, 2, 1, and the student will fill the survey form with 5, 4, 3, or if he has the highest confidence, he will be writing 5, and the confidence level is lower, 4, or no confidence, then 0, like that, or 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6 levels may be there. Then the next question may be to what extent you are able to, or what is your confidence level in reviewing a research paper. So 5, 4, 3, 2, 1. Like that, a questionnaire will be given, and after collecting the questionnaire, that will be tabulated, and from the tabulation, we will arrive at the attainment of COs, and that is indirect attainment of course outcomes. And similarly, you can have indirect attainment of program outcomes. Program outcomes, indirect attainment is calculated through program exit survey. That is, program means the degree or postgraduate or UG degree. After completion of the program, if it is a 4-semester program, after completion of the 4-semester program, again a survey is conducted. To what extent you are, or what is your confidence level of attainment of CO1 or PO1? What is your level of confidence of attainment of PO2, like that? And from the answers, we tabulate and arrive at attainments in a scale of 3. That is indirect attainment. And indirect attainment, actually, there is no direct evidence. That is only from the feedback of the student. Therefore, the weightage given for indirect attainment will be usually less, usually limited to 5 or 10%. Okay. And weightage for different direct assessment. And in the case of the assessment attainment can be assessed through direct and indirect methods. And in direct methods, there can be different tools
the internal examination, assignment, tutorial, course project, end semester examination. If you are, and all these tools need not be there. For certain courses, you may have only internal exam and internal exam, assignment, and end semester exam. In some case, you will have internal exam and course project only. And in the case of project and seminar, the assessment may be, none of these may be there. It will be based on certain rubrics. And we'll discuss about rubrics also. And the assessment may be based on rubrics. And this classification again is not a fixed one. This is all these components need not be there. You can use appropriate, or these are different assessment tools, internal exam, assignment, tutorial, but the tools are not limited to this. You can use any of the, you are free to use any of the tools like debate, seminar, like that, case study, role play, etc. You can use appropriate assessment tools. Then to calculate attainment, there should be targets for CO attainment, and the target usually is taken as the board average of internal marks for the same course and program in the previous 3 academic years. And these are, again, these may the institutional committees, the IQAC or program assessment and evaluation committee may fix target for internal evaluation, end semester evaluation, and it may vary from, because the certain subjects will be the difficulty level will be more for certain subject, and the difficulty will be less, and the average mark also will vary based on that. The target may be different for different subjects. But once this target, fixing of target is required when implementing OBE, only once. This is required only in the first year, and subsequently the target will be either you will retain the same target. If the target is attained, then you increase it by 5% or 10%. But it is not attained, you retain the target as such, and you will never lower the target, and you will take steps for the remedial actions for improving or attaining the targets. And that is how the outcome-based education ensures continuous quality improvement. That is, if the target is not attained, there must be remedial action. If the targets are attained, then you increase the target. Therefore, estimation of attainment levels. The attainment of CO, PO, etc. are, this is in terms of CO attainment. CO attainment levels will be 0, 1, 2, or 3. 80% or more students score more than the set target. For example, if the target is 60%, the target means the mark scored by the student. If 80% of more students score more than the set target, or 60%, the attainment will be 3. 70% students score more than the set target, attainment level 2. 60 or more students score more than 60 or more means 60 to 70. 70% or 70 to 80% students score more than the target 2. 60 or, and this 80, 70, 60 also, these are the values proposed by or used by NPA in sample calculations, and this also we can change slightly, but it should not be too low. It can be 50, 60, 70, like that. Is 70% or more students score more than the target, the attainment level 3, 2, like that. So this is an example for, and actually there are different methods of calculation, and you can also have a student level attainment calculation, and in this case you get the attainment of CO of the entire batch of students. For example, in the here let the target for internal examination be 60% and target for end semester examination be 50%. And this represent the calculation of CO1. There must be similar sheet for and also the direct attainment of CO1, and the components involved are internal examination, assignment, course project, and end semester
examination. And internal examination, the weightage given is 30, and the marks obtained for internal examination, the target for all the internal components, internal examination and assignment, course project are 60%. Therefore, here you can see that for internal examination, these are the percentage marks obtained for internal examination. And this actually, when you calculate this CO1, you conduct internal examination and the question paper shall consist of the internal examination. There may be questions from CO1, CO2, and this is the percentage of marks obtained for questions related to CO1. For example, let there be 20 marks questions from CO1, then if the student get 15 marks, 15 divided by 20, that is 75%. This is this number represents the percentage of marks obtained for the questions related to CO1 in the internal examination. And the 60 represents 60% marks are obtained for questions related to CO1. Therefore, when you prepare the question paper for internal examination, the question paper, question number, question, then the CO to which the question is linked. Therefore, CO1, CO2 like that must be written in the question paper. And also the Bloom's taxonomy level, it is better to specify the Bloom's taxonomy level also in the question paper. Therefore, these are the percentage of marks obtained for internal examination. And here, if you look at that, this you can see that the target is 60%. How many students get more than 60%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 out of 12, that is 75%. 75% students score more than, and according to our set rule, if 80 or more students score more than set target, it is 3. 70% or more students score more than the target, it is 2. Here, 75% students score more than the target, therefore it is 2. Whereas for assignment, all the students score more than 60%, more than the target, that is 100% student, therefore the attainment is 3. And for course project, only one student scored, that is 11 out of 12 students, that is 91.66% students score more than the target. Therefore, the attainment level is 3. That is, if 80 or more percentage students score than the target, the attainment level is 3. And for end semester examination, the target is 50%. 50, below 50, there are 1, 2, 3. That is, the percentage is 9, 1, 2, 3, 4. That is 8 by 12, which is 83%. For 83% score more than the target, therefore again the attainment is 3. Therefore, the direct attainment for each component, internal examination, assignment, course project, semester. Therefore, the overall direct attainment will be the 30% of this, that is 0.3 into 2 plus 20% of assignment, that is 3 into 0.2 plus 20% for course project, that is 3 into 0.2 plus 30% of the end semester, 3 into 0.3. Therefore, it comes to 2.7. The direct attainment is 2.7. Similarly, you can evaluate the indirect attainment through course and survey. And if the indirect attainment is, let it be 2.8, then the overall attainment of CO will be the direct attainment 2.7. The weightage given is 0.8 or 80%. Therefore, 2.7 into 0.8 plus the indirect attainment 2.8 into 0.2. Therefore, 2.72. Say any clarification required? Is it clear? Can you hear me? Dr. Jaya? Sir.
Ah, Yes, sir. is it clear? Is it clear? The calculation of attainment? We can have discussion or any area, not only the calculation of attainment. And also there is technique for student wise. This is student one. As far as a student is concerned, we can fix attainment levels like this. Is, for example, if you fix a target for student, let it be 60%, 60%, and in this case, usually the student attainment, for student attainment, what we do is if the student score, we define three levels. If the student score less than the pass percentage, 40, less than 40, the attainment level 0, then 40 to 51, 50 to 62, 60 or above 3. The target is 60, therefore the 75, student 1 scored 75, therefore the attainment level is 3. For this one is 3, this one is 3. And in semester examination percentage 50, therefore you can find out an attainment for each attainment level for each student. And in that case, you fix the levels for the target as 60 and 50, and the levels of attainment as if less than 40% is 0, 40 to 51, 50 to 62, above 63. And in that case, you can find out the level of attainment of each student, and the average of that can be taken as the attainment of that component of the CO. And that is a simple method, and that also is followed in many of the institutions. The student level, from the student level attainment, we can find out the overall CO attainment. But the calculation is not the more important part of the outcome-based education is this, say, setting the curriculum in the right way, then defining the COs in the right way, setting the curriculum in the right way, and mapping CO to PO, and also defining the POs in the right way, and the mapping, and also the teaching learning process, and also in the outcome-based teaching learning process, teacher is supposed to be it is student centric, and students will be given they should be made to work, and in that case the role of the teacher is not impart knowledge and make them work, and that is the duty of the teacher, and in that case it requires more effort from the teachers to implement outcome based, or the teacher should act as a facilitator in the case of instead of simply teaching things. And next is the PO attainment. If you have a CO attainment, if you calculate CO attainment, from CO attainment you can calculate the PO attainment, because the COs will be the different COs. If you have 100 COs, you map all COs to POs with the appropriate correlation level. Then this column, the second column, represent the level of attainment of CO, and then PO1 to PO7 next columns represent a column corresponding to each PO, and the entries in black represent the correlation level, and entries in red. So for example, if this is 3 PO, the correlation of CO1 to PO1 is 3, and the attainment level is 2.5, then the attainment of PO1 through CO1 is 2.5. Whereas CO4, if you look at CO4, the attainment level of CO4 is 2, and the correlation of CO4 to PO1 is 2. And in that case, if the correlation is 2, then the attainment of PO1 through CO4 will be this attainment of CO4 2 into
this 2 by 3 or 0.66, 2 into 0.66. Or when the correlation is 2, you should multiply with a scaling factor. The attainment level must be multiplied with a scaling factor of 0.66, which is 2 by 3, 0.66. That is why it is 1.33. And whereas if the correlation level is 1, in this case, you can see that CO3, the attainment level is 3. But through CO3, PO4, attainment of PO4 is 1, only 1, because it is correlated by 1. Therefore, it is multiplied by a scaling factor of 0.33 or 3 into 1 by 3, which is 1. Here 2 into, here the correlation level is 1. Therefore, you multiply that is in the CO to PO matrix, or which is the articulation matrix, CO to PO matrix. You multiply the entries in the articulation matrix with the attainment level, or you multiply the attainment level with the scaling factor, and that scaling factor will be 1 if the entry is 3. If the correlation is 3, this 2.5 will appear as 2.5 itself. And if the entry is 2, you multiply the attainment level with the scaling factor 0.66 or 2 by 3. And if the entry is 1, you multiply with the scaling factor 1 by 3 or 0.33. In that way, the red colored values represent the scaled values of the entries in the CO to PO matrix. Once you get the attainment of COs, you can calculate the scaled values of PO attainments, and you add the scaled values and divide with the number of entries. That will be the PO attainment. And in this case, it only CO 1 to 7 are shown. You map all the COs. If you have 100 COs, you map all the 100 COs to POs. Then you write the attainment of each CO and change the correlation articulation matrix with the correlation levels 1, 2, 3. You replace them with the attainment level multiplied by the scaling factor, and the scaling factor will be 1 if the entry is 3. Scaling factor will be 2 by 3 or 0.66 if the entry is 2, and the scaling factor will be 1 by 3 or 0.33 if the entry is 1. And then you get the red colored values, add them together and divide with the number of entries. That will be the PO attainment. Therefore, PO1 attainment is 1.91, PO2 1.46, PO3 that is 2 plus 1.8 by 2, and PO4 2.2 plus 1 by 2, PO5 0.66 plus 2.3 by 2, like that. And in that way, you would the direct attainment of PO. And if the direct attainment has weightage of 90%, and the indirect attainment has weightage of 10%. Indirect attainment you calculate through the course program exit survey. You get the indirect attainment of POs, then 0.9 into direct attainment plus 0.1 into indirect attainment. That gives the final attainment. And also, once you get the PO attainment, if there is a gap in the attainment, initially you should fix a target for attainment, and that target can be, you take the, for example, for PO1, the entry is 3, 2, 1 like that, and the maximum possible value will be the average of the correlation levels. And you can take 80% of the correlation level. For example, here it is 3 to 5. 5 by 2 is 2.5 is the average. Therefore, 2.5, 80% of 2.5 is 2. If a target has 80% of the average, which is 2, therefore you can see that the attainment is less than 2. That means there is gap. Therefore, in that case, you should take steps to improve the attainment level or attain the to attain the target, which is 2. And you can see that the target can be attained by improving the level of attainment of CO1 or level of attainment of CO4. CO4 actually the attainment is only 2. Therefore,
there is scope of improving the level of attainment of CO4. By improving the level of attainment of CO4, you can attain PO1. Like that, you should have a action plan to if if the set level of, you should set initially set levels for attainment, levels of attainment for each PO, and if POs are not attained, you should have some action plan to improve the level of attainment or attain the set level in the subsequent batches. Okay, that is PO attainment, or this actually is the final stage of attainment. And if there is no, or the levels are no, if the set levels are not attained, there must be remedial steps or action plan. And because this is calculated, PO attainment is calculated after graduation of a batch. Therefore, as far as those students are concerned, no remedial action can be taken. But in the subsequent years, you can, from this data, you can see that the PO attainment of PO1 attainment is less due to the lower attainment of so and so COs or so and so courses. Therefore, more focus must be given to improve the CO attainment of those courses. And in that way, next time you can attain the PO by improving the level of attainment of those COs. And also, as far as CO attainment is concerned, in the case of CO attainment, you, for example, 2.72, and for CO attainment also, there must be a target level. And that target level may be the course, the average percentage of marks scored in the previous 3 years, etc. There, initially, you must have a target for the CO attainment. And if the target is not met, there also you should have some remedial actions, and it can be in case of some additional classes or conducting an additional test after giving some assignment questions like that. And there must be steps to improve the attainment if the target is not reached. And these targets must be set initially. In the right practice of the outcome-based education, you should set target for this target for attainment. For the calculation, there are certain targets, and also for the attainment, there must be target. And if the targets are not attained, there must be remedial action. And as far as the CO attainment, for the same batch of students, for example, the CO attainment, complete attainment is obtained after publication of the end semester examination. But in the for each case, for internal exam, you have the attainment. If the attainment level is less, you can take some remedial action. For assignment, if the attainment is less, you can take remedial action. And after the end semester examination also, if certain students are in the attainment is less or in the failed stage, you can conduct, because since you have autonomy, there is flexibility to have remedial steps and appropriate steps to improve the level of attainment. And also for continuous improvement, you can take appropriate measures. And another important thing is curricular gap. A curriculum is said to be a balanced one if all the POs, and when you define POs, all the POs must be attainable, measurable and attainable, and POs are attained through the attainment of COs. Therefore, if the POs are attainable, or whether the POs are attainable, are decided by the articulation metrics or by mapping the COs to POs. You map all the COs. If you have 100 COs that are spread over the different courses, you map all the COs to POs. Then you take the sum of mapping to each PO, like this: 3 plus 2, 5, 2. But remember that you have 100 COs, you write all COs, then you take the sum. And if sum of the PO, or the sum, when you take the sum,
the sum is very small, it is 0 or 1, then it implies that that particular PO6, you get a sum of 1, 0 or a very small value, then it implies that your curriculum is not properly addressing PO6, or there are not sufficient course content to attain PO6. Therefore, in that case, it represents a curricular gap. And an empirical relation to fix the gap is like this. That is, if the sum, if you map all these COs to POs, you take the sum along the column of the, and if the sum is less than 12, then that indicates that there is a gap, there is curricular gap. If sum of weights in a column is less than 12, 3, 2, 1 are the weights, you add all the weights together, and if the sum is less than 12, that indicates a gap. Or 12 means if you have 4 strong entries, 3, 3, 3 like that, that sums up to 12, or 1, 2 like that. Anyway, if the sum is 12, that implies that there is no gap. And if there is a gap, and this process is done at the beginning of, when you design it, this is part of the curriculum design. When you design a curriculum, you map all COs to POs with the correlation level. And if you find that the sum of the mapping levels is less than 12, then that implies a curricular gap. And in that case, you should include additional courses if it is at the stage of course design. And as far as a university setup is concerned, in autonomous case, you are designing the curriculum. Therefore, it is your duty to ensure that there is no gap in the curriculum. Therefore, the gap analysis done like this. You map all these COs to POs, you add them vertically, and if the entries along a particular PO is very less, that indicates the gap. Therefore, you should ensure that there is no gap, or your curriculum is not supporting that particular PO. That is, when your CO to PO mapping, the entries corresponding to a particular PO is very less, that implies that the curriculum is not supporting that PO. Therefore, you should take steps to add additional courses, add-on courses, or some remedial steps or workshops, something to improve the attainment of that PO should be made. And in that way, you can determine the curricular gap. So this is just an example of rubrics that for assessing certain communication. For the communication can be, in all cases, communication consists of different components: written communication, presentation, visual aids. You can use rubrics for assessing communication, and also through communication ability can be assessed through written communication. You identify different components of communication: written communication, presentation, or PPT, or visual aids, oral presentation, body language, and you assign different levels, 1, 2, 3, like that, different levels, and through this you can evaluate the levels of attainment of such COs. For example, if you have a rubrics or assessment of design projects, and design projects you split into different components: purpose of the project, research, choices. Then you assign for different components 3, 2, 1. Then you take the average. From the average, you can get the level of attainment directly. In this case, you can directly get the level of attainment of the CO corresponding to, and also in this rubrics there may be different COs, and each component may be related to a particular CO, or one or more component may be related to a CO. You combine them, take the average, like that
you can find out the CO attainment for projects. And these are not assessed through test or assignment or in semester examination. Rubrics itself is a testing method as well as an assessment method. Rubrics, and usually rubrics will be published, and we will be assessing projects in this way. The students should know how we will be evaluating the projects, and it clearly defines when you are giving 1 mark, or when you are giving 2 marks, or when you are giving 3 marks. And therefore rubrics is an effective methods of assessment of projects, seminars, laboratories, etc. Or you should develop appropriate rubrics for seminar projects. Then if you have debate, discussion, or role play, etc., there should be rubrics for assessment. Okay. Let us have discussion. Any questions? Or and also as far as COs, or I will take some COs of, and this is an overall picture of outcome-based education, mission and vision, program educational objectives, and you can assess program educational objectives through indirect ways, through surveys, etc. Then you take remedial actions for improvement of CQI, stands for continuous quality improvement. Then program outcomes, you can assess program outcomes, analyze and assess. Then you can take steps for continuous quality improvement. And learning outcomes also, assessment, analysis, or actually the learning, everything comes from the learning outcomes, course outcomes, and through the course outcomes, program outcomes are attained. And if they are not attained, then you will look back why it is not attained. Then you take steps for improvement of attainment of course outcomes. That will lead to improvement of program outcomes, and through program outcomes, program educational objectives are attained. And therefore at the root level, the outcomes are course outcomes. Therefore the course outcomes are assessed through appropriate assessment tools, and also it is imparted through the proper teaching learning processes. Or you can express outcome-based education like this. Say what you want. Initially, you frame the structure of the outcome-based education. You define the outcomes at all levels, from vision, mission to PEOs, POs, and course outcomes. Then you do the teaching learning process, do what you say. Prove it means you make assessments, you measure the attainment, and if it is not attained, then take remedial actions. And if the set targets are attained, then take steps to improve it or increase the targets so as to improve the level of attainment. Okay, now this is BSc botany.
Can you see this? Yes, sir. Is this outcomes of your BSc botany program? Are these Yeah, outcomes are clear, sir. Clear. outcomes? While when you look at these outcomes, there are certain outcomes. One thing is there are too many large number of outcomes, and also for certain outcomes, for example, the scientific knowledge, applied knowledge of basic science, life science, and fundamental process of plants to study, analyze any plant form. Okay, design a solution. Usage. This includes everything, individual and team work, management, lifelong learning, course. Therefore, in essence, the outcome-based education, in outcome-based education, you define the outcomes at different levels, the course outcomes, program outcomes, vision, mission, etc. Then you set the curriculum, and the curriculum, while designing the curriculum or writing the syllabus, your objective is to meet the outcomes, course outcomes, and the syllabus must be in such a way that it should cover, it should enable the attainment of the course outcomes, and also each course outcome shall be written in such a way that it should course outcome is an ability, and it should reflect one or more program outcomes. And also in the case of a postgraduate level program outcome, a mastery in the subject, that one of the POs must be related to the mastery in the subject. And also there must be focus on research. Now, any questions? Any questions? Please. Sir, ഇത് വല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഈ ഔട്ട്കംസ് മാപ്പ് ചെയ്ത് അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതിനകത്തേക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ലെവൽ അറ്റൈൻമെന്റ് എടുക്കുകയും അതിലൂടെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ CET-യിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ CET-യിലുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ പല പല കമ്പോണൻസും പല മൈനർ കമ്പോണൻസും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ്ലി we or to what extent we are aware of the process of outcome-based education, how effectively we write the course outcomes, and how effectively we write the program outcomes and map course outcome to program outcomes, etc. are more important than the actual attainment calculation. പക്ഷെ അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് at any time we can calculate the attainments, and also the method of assessment is also equally important, because higher level knowledge cannot be assessed through conventional test paper or assignment, etc.
weightage we have to evolve a proper mechanism, isn't it? Institution Yes, level mechanism to yes, assign yes. weightage. Institutional level mechanism. Otherwise, because if each faculty is giving his own weights, then there is no meaning in doing this, because we can boost the attainment in that case. There should be some standards and some controlling mechanism to fix. Usually the IQAC or the IQAC can, because the different targets and also the targets for attainment and targets for COPO attainment, as well as the targets for evaluation, etc., can be fixed by the IQAC. Okay. സാർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ആൻസറും നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരില്ലേ? ഓരോ ആൻസർ മാപ്പ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കിട്ടിയ ഓവറോൾ മാർക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും മാർക്ക് പ്രത്യേകം എൻറ്റർ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ട്, ബിക്കോസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് CO. അതെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല അത്? തീർച്ചയായിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് ലേബർ കൂടും, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് മാർക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യണം. ആ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പോലും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മീൻസ് ചില വേർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പം, കാരണം അതായത് നമ്മൾ ഈ അസസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ NBA അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ ടൈമിൽ അവരിതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു PO എഴുതിയിരിക്കുന്ന എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ നോളജ് ആണ്, അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള CO ആണെങ്കിൽ ആ COയിലും വേണ്ടത് എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ നോളജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എന്നാകുകയും അത് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള COയിലേക്കും POയിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്താൽ there is no evidence for attainment. Therefore, the knowledge level in the question paper, you should specify the knowledge level and also the CO, to which CO the question is linked to which CO. Therefore, a question prepare ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ COയുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ്, to which CO it is linked, and also the knowledge level should be specified. സാറേ, ഈ നമ്മൾ POയും COയും തമ്മിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു POയിലേക്ക് എത്ര CO മാപ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ മിനിമം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവണം? അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരെ ദാറ്റ് ഈസ് കരിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ്. അതായത് ഒരു POയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ COസും POസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു POയിലേക്ക് മാപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ POയെ നമ്മുടെ സിലബസ് ആ POയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു POയിലേക്ക് മാപ്പിംഗ് ഇല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു POയിലേക്ക് മിനിമം ഒരു 12 നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് നമ്മൾ ആ കോളം, ഒരു PO എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം ആണല്ലോ CO to PO മെട്രിക്സിലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളത്തിലെ സം എടുക്കുമ്പോഴേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12 എങ്കിലും ആകണം എന്നാണ് അതിനൊരു NBA-യുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി മിനിമം സം ഓഫ് ദി എൻട്രീസ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12. അതേസമയം ഒരു CO എത്ര POയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം? അപ്പോ നമ്മള് ഒരു POയിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ COs ഒരു POയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻക്ലൂഡ്, മീൻസ് അസസ്മെന്റുകളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരു CO ഒരു പർട്ടിക്കുലർ POയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ CO, അതൊരു CO ഒരു കോഴ്സുമായിട്ടാണല്ലോ, ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണല്ലോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണമല്ലോ. ഇനി അത് തിരിച്ചാണ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചാണ്. അതായത് ഒരു CO, അതായത് ഒരു CO1 4 POയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു CO
ഒരു CO, if a particular CO is mapped to 4 different POs, then there must be questions corresponding to those 4 different abilities, because ഓരോ PO ഒരു ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ തന്നെ ഈ 4 ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ as far as possible, the mapping should be there must be an one-to-one mapping. One CO must be mapped to one PO, and in some cases there may be mapping to more than one PO. For example, ഞാൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, റൈറ്റിംഗ് എ റിവ്യൂ പേപ്പർ. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് റിവ്യൂ പേപ്പർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ PO. റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു PO ഉണ്ട്, എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന PO ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്ന PO ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3ലേക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദർ മസ്റ്റ് ബി എവിഡൻസസ്. അത് നമുക്ക് റൂബ്രിക്സ്, ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം റൂബ്രിക്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് നടത്തുക? ഈ നമ്മള് അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ളത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് കാണുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? അത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ സിഒയും പിഒയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അതായത് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ ജനറലി ഒരു കാറ്റഗറി, അതായത് അതിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിഒ. ഒരു കോഴ്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ സിഒസ്, ആ കോഴ്സിന് 4 സിഒസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 സിഒസും അതിൽ 2 സിഒസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജും 2 അനാലിസിസും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് മാത്രമേ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതേസമയം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സിഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കോഴ്സ് ഔട്ട്കം. ആ ഔട്ട്കം എന്താണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. If the course outcome demands application of knowledge, then there must be questions corresponding to application of knowledge. Sir, appo nammal ee question frame cheyumbo നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിന്റെയും വെയിറ്റേജും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്സും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. അതായത് സിഒയും പിഒയും എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഈ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ OBEയിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ POയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഔട്ട്കംസ് ആണ്, അവർ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ഔട്ട്കംസ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ഉണ്ട്, ആ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമ്മിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് വേണ്ടത്, ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലവുമാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. അതിന് ഒരുപക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കണ്ടന്റിനെ, അതായത് അതിന് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഒയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് ആകില്ല. അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സെറ്റപ്പിൽ അത് പോസിബിൾ ആവും. പലപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റപ്പിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു മോഡ്യൂളിന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് നൗ അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിലും ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഇത്ര ഈ എൻ സെമസ്റ്റർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷനിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ.
സാറേ അതുപോലെ എൻഡ് കോഴ്സ് എൻഡിലെ സർവേ അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം എൻഡിലെ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണോ അത്? അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അത് ജനറലി അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് CO, അതായത് ഇപ്പൊ കോഴ്സ് എൻഡ് സർവേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സിന് 6 COs ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോഴ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദി അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് CO1 പകരം ആ CO1 എന്താണോ ആ കണ്ടന്റ് അപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റുഡന്റിനെ അതിനെ കറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ CO1 CO2 ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ CO1 CO2 പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണോ CO എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ CO അവിടെ ചേർക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണ് സാറേ. അതുപോലെ എക്സിറ്റ് സർവേ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് സർവേ വരുമ്പോഴും അതുപോലെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് PO സംബന്ധിച്ചാണ്. എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഈ ഗ്രാജുവേഷനെ അവൻ എല്ലാ POസും അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് യു അറ്റൈൻസ് ദി എബിലിറ്റി ടു, അപ്പോൾ അത് എബിലിറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് PO1 കൊടുത്തു. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ദി സെക്കൻഡ് PO. അങ്ങനെ നമുക്ക് 12 POs ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 12 POയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ 1 to 5 വെച്ചിട്ട് ഒരു സർവേ എടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെവൽ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ ഈ 5 ലെവൽ ഉള്ളത് 1 to 3ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സാറേ ഈ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഔട്ട്കം മിനിമം ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? അല്ല, അത് ഞാൻ അത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ MBA എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ UG എഞ്ചിനീയറിംഗിന് 12 POs NBA ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 12 POs പ്ലസ് 2-3 PSOs 15. അത് ഒരു 8 സെമസ്റ്റർ കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ആ 8 സെമസ്റ്റർ കോഴ്സിന് 12 + 3 15 POs ആണ്. അതേസമയം PGക്ക് നമുക്ക് NBA എന്നുള്ള 3 POs ആണ്. അപ്പൊ NBA ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 POs കൂടി അതായത് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ 6 POs ആണ് ഒരു PG പ്രോഗ്രാമിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ POs നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ POസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. നമുക്ക് ഈ കരിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ആ POs നമ്മളെ കോഴ്സ് ഈ PG ആണെങ്കിൽ 4 സെമസ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകളിലൂടെ അതിന്റെ മാപ്പിങ്ങും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു PG പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ POs ഒരു 6-8 മാക്സിമം 8 അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. UG അതേസമയം UG ഇപ്പോ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഒരു 3 ഇയർ UG ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 10 to 12 ഒക്കെ മതിയാകും. സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ, സാറ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണോ? അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അതെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ 80% സ്റ്റുഡന്റ് സ്കോർ മോർ ദാൻ ദി സെറ്റ് ടാർഗറ്റ്. ആ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആവറേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ അതിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല. ആ ടാർഗറ്റ് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും യൂണിഫോം ആകണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. കാരണം ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലൊക്കെ മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് 3 ഇയേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം ആ ടാർഗറ്റ്. അതുപോലെ ഒരു അറ്റൈൻമെന്റ് ആ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1 to 3 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു CO അറ്റൈൻമെന്റിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൂടി വെക്കണം. അതായത് CO അറ്റൈൻമെന്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് 3 ആണല്ലോ. ആ 3യില് നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റൈൻമെന്റ് ഷാൽ ബി എ മിനിമം ഓഫ് 2.2. ഓക്കെ സാർ.
അങ്ങനെ ആ കൊടുക്കുന്ന ടാർജറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടാർജറ്റ് ഇനിഷ്യലി കൊടുക്കണം. ആ ടാർജറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ PO അറ്റൈൻമെന്റിനും അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ ഈ ടാർജറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു അറ്റൈൻ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈൻഡ് യു ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് in the subsequent year. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. നമുക്ക് ഡിസ്കഷന്റെ സമയമാണ്. എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളുള്ളത് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ. സംശയങ്ങള് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും. ഹലോ, ജയ ടീച്ചറെ കേൾക്കാമോ? ഹലോ. കേൾക്കാം സാറേ. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോ സാറേ ഒരു നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇനി ഇല്ല എങ്കിലൊരു നമ്മുടെ ഒരു സമ്മറി പോലെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ഓക്കെ ടീച്ചറെ, ഞാൻ ഹിന്ദിയിലെ സജി ഗ്രൂപ്പാണ്. സാറേ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാപരിമിതി കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ കേട്ടിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു 40% പോലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് രാവിലെ മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു ഇപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കിട്ടുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫീഡ്ബാക്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ട് വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ബാക്കി നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാവരും ഇത് മുഴുവനായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ സാറേ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ സംരംഭം ആയതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സാറേ. നമുക്ക് ഓക്കെ. അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഈ സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഈ പ്രോഗ്രാം? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളുടെ, അതായത് ഈ PO ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊരു നാക് അക്രഡിറ്റേഷന് പോകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ്. സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കരിക്കുലം ഡിസൈനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും COs, ഒരു കോഴ്സിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ 4 to 6 COs ആകാം. അപ്പൊ ആ COs നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ആ COസിലേക്ക് കരിക്കുലം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് COs എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കരിക്കുലം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിൽ നിന്ന് COs ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് ആ ഒരു COസിലേക്ക് കരിക്കുലം പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ആ കരിക്കുലത്തിനെ സിലബസിനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒന്ന്. 2,
അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സുകൾ എല്ലാം കോഴ്സുകൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് POs ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് POs ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കരിക്കുലം ഡിസൈനിന്റെ പാർട്ട് കൂടിയാണ് PO ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് the purpose of the teaching learning process is to impart the program outcomes. നമുക്ക് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് അല്ലെ ബോട്ടണിയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം വാട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു, അത് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കംസിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കംസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി കരിക്കുലം the syllabus is also to ensure that the defined program outcomes are achieved through the curriculum or syllabus. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം. അതേപോലെ ഓരോ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് വേണം എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഓരോ കോഴ്സിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ COs ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് കരിക്കുലം ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ COs ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ COs കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതെല്ലാം കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സാമ്പിൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അസസ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, ഓരോ COയ്ക്കും അതിനകത്ത് പിന്നെ റൂബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മൈക്രോ പ്രോജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണോ, അതൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ്. കൃഷ്ണകുമാർ സാറെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനായിട്ട് ബോട്ടണിയിലെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്ററായ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കും. റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ, കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സർ. ഓക്കെ. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ഡേ സുരേഷ് ബാബു സാർ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ, അതർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ആദ്യമായി തന്നെ IQACക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ PGയുടെ എല്ലാ PG കോഴ്സുകളുടെയും സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം അത് അടുത്ത ആഴ്ച പകുതിയോടുകൂടി തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. സജി സാർ ഇവിടെ 1-2 പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ OBയുടെ ഇവാലുവേഷൻ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴായിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചറിന്റെ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ UGയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അതായത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഔട്ട്കം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുരേഷ് ബാബു സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സിലബസ് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞു OB എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് സിലബസിനകത്ത്, അതായത് PGയുടെ സിലബസിനകത്ത് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് POസും COസും എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം അവിടെ നിന്നോട്ടെ. അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാറ് കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം, ഏതൊക്കെ POs ആണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഏതൊക്കെ COs ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്, ഇനി ആ POസും COസും എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതേ സംബന്ധിച്ച് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു. അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇവാലുവേറ്റ്, അതൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം.
എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു OBE അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെബിനാറിന്റെ പേര് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു OBE ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് OBE എന്താണ്, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ്. പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ സുരേഷ് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ എന്താണ് വാഷിംഗ്ടൺ അക്കോർഡിന്റെ കാര്യവും NBA അക്രഡിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ കാര്യം. അത് ഒരു പക്ഷേ സയൻസും മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്കാണ് കുറേയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിഗ്രികൾ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ സുരേഷ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വളരെയധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു അവസരത്തിൽ തൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സുരേഷ് ബാബു സാറിന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു കൃഷ്ണകുമാർ സർ. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം, അതായത് IQACയുടെ മീറ്റിങ്ങും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിന്റെ മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വന്ന ഒരു സജഷനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ സുരേഷ് ബാബു സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ സാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാമെന്നും സാർ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഏറ്റു. സാർ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ, അതായത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ മെഷർമെന്റും ഇവാലുവേഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതൊറ്റ ഒരു വെബിനാർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കേട്ടത് കൊണ്ടോ നമ്മളിതിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നന്നായി ക്ലാസ് എടുത്തു തരികയും സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സിനും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ IQACയുടെ പേരിലും PTA പേരിലും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഞാൻ സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത്, ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പൂജ ടീച്ചർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ തരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ പൂജ ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ കോളേജിലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് PTA ആണ്. അപ്പോൾ PTA സെക്രട്ടറിയായ മുരളി സാറിനോടും മറ്റ് PTA മെമ്പേഴ്സിനോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് IQACയുടെ പേരിലും അതുപോലെ കോളേജിന്റെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീം, IQAC ടീം, ആ ടീമിന്റെ മൊത്തമായ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി ഭംഗിയായി നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് എല്ലാ IQAC ടീം അംഗങ്ങൾ, IQAC DQAC ടീം അംഗങ്ങളിൽ വളരെ ഭംഗിയായി സഹകരിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സുരേഷ് സാറാണ് ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഓറിയന്റേഷൻ വേണമെന്നും അതുവഴി കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ നന്നായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ OBE കുറിച്ച് തരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സുരേഷ് സാറിനും അതുപോലെ IQACയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അതിന് നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടിൽ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് ജിസ്മേരി ടീച്ചറുണ്ട്, പ്രകാശ് സാറുണ്ട്,
സജീവ് സാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലെ ശ്രീജിത്ത്, അരുണ്. അപ്പൊ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഓഫീസിലെ ഷിബിന, പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഇത് കേട്ടിരിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുകയും, അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പല രീതിയിലായിരിക്കാം എങ്കിലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന്. നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ്. IQACയുടെ സഹായത്തോടെ, ബാക്കി എല്ലാ അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടും കൂടിയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം, അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളാണോ ഉള്ളത് അത് തീർക്കാനായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ ഭംഗിയായി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച, അതായത് നന്നായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകരോടും IQACയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സുരേഷ് സാർ, ഞാൻ സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. Okay, thank you all.